बाले साचा सतगुरु आ गया। सब संतां महात्मा दियां लेखियां पढ़न तो पता लगता है कि सारे महात्मा ने उच्चे और सुच्चे जीवन उत्ते बहुत जोर दिता है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं सच्चे उरै सब को ऊपर सच उचार। By reading the writings of all the saints and Mahatmas, we come to know that they have laid a great emphasis on living a holy and true life. Guru Nanak Sahib says that truth is above all, but higher, still higher is true living. महाराज सावण सिंह कहते हुंदे सीगे एक गंदे मकान अंदर बादशाह दे आउण दी उम्मीद करनी साडी भुल है। इसे तरह काम वासना दा भरिया होया जीवन बिताउण नाल ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਖੌਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। Master Sant Singh ji used to say that it is a mistake to hope that the king will visit a dirty home. In the same way, to expect that God Almighty will manifest himself within the impure within, which is full of the lust, is like playing a joke with ourselves. It is like remaining in the deception. ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਖਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮਗਰੋਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। Many of you, the dear ones, have got the opportunity of spending time with Master Kripal. You have got a lot of opportunities to be with him, and you would have read his writings also.
And you would have come to realize that how he also laid a great emphasis on living a true and high life. He also used to say that you should give first preference to God. All the worldly works come after him. ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਸੰਗੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਝਲਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗੀ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ ਔਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਮ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਾਮ ਔਰ ਨਾਮ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਮ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। Dear ones, from the eyes of the satsangis, the brightness of the purity should shine. From the body of the satsangi, the smell of the spirituality should come out. He should become an example, not only for himself but also for his neighbors, for the people who are around him. To live a life full of lust is not a good thing for a satsangi to do, because lust and naam are enemies. Where the lust is present, naam will never manifest there, and where the naam has manifested, the lust disappears from that place. It is like the darkness and the light. Where there is darkness, the light is not there, and where there is light, the darkness does not remain there. ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਖੁਦ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲੱਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। Saints and Mahatmas live their lives according to the principles of the nature, the laws of the nature, and they tell the disciples also to do the same. For a satsangi who does the meditation, it is not an impossible task to give an eye to a blind. It is not impossible for him to give legs to a crippled person. He can do all these things because he has a lot of meditation with him. But masters always tell the disciples that we should always remain in the will of God. We should not try to rule over God. Instead, we should let God rule over us, because the happiness which we get by remaining in the will of God, by letting God Almighty rule over us, we cannot get that happiness and contentment if we try to dictate God, if we try to rule over God. ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੋ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੜਕੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਸਿਰ ਪਿੱਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸੁਬਹ ਗਏ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਅੱਜ। ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵੀ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੋਹਨ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਖੇਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਬੇਟਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਥਾਂ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਦੇਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਹੱਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਔਰ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਤ ਕੁਦਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਜਾਓ। ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। You would have read or heard the story of Guru Hargobind, the Sikh Guru, and his son Atal Rai. Once Guru Hargobind's son Atal Rai was playing with some other children, and when they finished their play, one of the child had his turn to pay something when they play, but since they were finishing their play, that is why they said that tomorrow you should do your turn. Now when that boy, whose name was Mohan, went to his home, he died. Next morning, when he did not come to the playground, all the children went there, and Atal Rai also went with them. And over there he saw that everyone was mourning the death of that boy. Even the neighbors were sad, and they were also mourning the death. The parents were also mourning the death of that boy. And when he asked them that what was the reason, they replied that Mohan has left the body. Atal Rai, who had some supernatural powers with him, he said that no, he is not dead, he is lying down here only because he does not want to attend to his turn. And at once, using his powers, he caught hold of the arm of Mohan and made him sit up, and in that way he brought him back into the body. He took him to the playground, and then they started playing. When Guru Hargobind came to know about this miracle, he at once called Atal Rai and told him that, look here, O dear one, you have done something against the law of the nature, and either I will leave the body now, or you should be prepared to leave the body, because whatever you have done, you have to pay for that. Atal Rai was a very obedient son, so he at once lay down on the ground and prepared himself to leave the body, and at once he left the body. The place where he left the body, now they have made a memorial, a fort-like thing over there. So you can see that how the saints and Mahatmas, they always live in the laws of the nature, the limitations which nature or God Almighty has made, and they always tell their disciples, their children, to follow the laws of the nature, because they say that if the beloveds of God themselves start violating the rules which are made by God Almighty, how the other people are going to remain in the rules and the limitations. That is why masters always themselves remain in the limitations, or they live their lives according to the laws of nature, and they inspire the disciples also to do all the things according to the laws of nature. They never tell them that you should do anything against the law of nature. ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਬਾਡੀ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਜੇਵੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਰਪਾਲ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਗਰੀਬ ਅਜਾਇਬ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਆਲੂ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ, ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਲੋਚਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਦਾ ਹੀ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਉਹਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਧਰੇ, ਔਰ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। So this is the place where God Almighty, that perfect being, when he came in the body of Kripal, who was manifested in the body of Kripal, he was a gracious being. He came in this world only to shower his grace. He took some time out from his day-to-day work, from his worldly works, outward works, and he decided to come to this place. This place did not have any importance. This place does not have any importance even now also. The only importance this place is that he put his blessed feet at this place, and that blessed feet for whom
we sit in the samadhis, even the gods and goddesses yearn for that blessed feet. It was all His grace because He came in this world to shower grace. So graciously when He came to this place became important. And the only importance of this place is that whatever He told His disciple to do, with His grace He was able to do. Okay, now before you go in the underground room, I'll announce the program for the rest of our stay here. Today, as usual, at 10 minutes of 1, Sanji will come to the dining hall while the lunch is being served. And then we have the meditation with Sanji from 4 o'clock in the afternoon. It will be in the meditation hall. After the meditation with Sanji, we will get the prasad. So those who want to take prasad for your sangats or families should tell me when I am giving out the prasad. After that, we do not have any program with Sanji. शाम को छत पे तो आओगे? शाम को छत के ऊपर वीडियो छत के ऊपर तो आओगे? नहीं आज कल. Tonight Sanji won't be coming on the roof. शाम को सत्संग 7 बजे है पहले. Tonight at 7:15 there will be a video satsang in Punjabi in the Indian courtyard. If you wish, you can attend that satsang. Tomorrow is the monthly satsang, so we have a different schedule. Tomorrow morning, Sanji will come for the morning meditation and he will leave after putting us in the meditation, because many dear ones come here for the monthly satsang and it has been a long time since they have seen Sanji. So Sanji wants to give them some more time. So that is why after putting us in the meditation, he will leave. After the meditation, we have free time until 9:30. Tomorrow we won't have any breakfast after the morning meditation. The lunch, the lunch will be served at 9 o'clock. After that, we have free time until 10 minutes of 12. By 10 minutes of 12, you should be ready in your courtyard without your shoes on. I'll come and take you to the satsang place. No one should go and sit in the satsang place before that time. It is very important. After the satsang, there will be tea served in the dining hall, and then you should meditate from 4 to 5 as usual. Sanji won't be coming to that meditation because he will be giving initiation and seeing the people. But you should meditate as usual. And after that meditation, the dinner will be served and then you should do your packing. We leave here Monday morning at 6 o'clock. By 5 o'clock, you should pack all your bags and bring to the main gate of the ashram. Leave them there and go to the dining hall for the breakfast. And after the breakfast, we'll tell you when to load the bus and to board the bus. And then Sanji will come in the buses to say you goodbye. Tomorrow, because it is a monthly satsang and many new people will come to the ashram, so try to avoid taking the walks. Don't leave your valuable things like cameras or tape recorders outside, and don't get involved in talking with the dear ones who come here. And please don't go near any camels. Now, 3 people at a time should go to the underground room. Please do not sit on the bench which is there. If you wish, you can touch it, but don't sit on it. And when I say okay, it means that you have to come out. And after you come out from the underground room, please do not remain here. Take your shoes and your things and go back to the meditation hall to meditate or to your rooms. Please do not remain here. Steve.
Anybody else besides you?
de Muradaru Anu Jind Kar de Namadani Jori Var de Muradaru Anu Jind Kar de Apniya Apasambhala Piya Sanudarshan Dekha Jao Audhyaya Prabhu Kirpala Piya Sanudarshan Dekha Jao Audhyaya Prabhu Kirpala Piya Sanudarshan Dekha Jao Kirpala Ajaib Seya Tere Bajaru Amur Jaya Kirpala Ajaib Seya Tere Bajaru Amur Jaya Zaralagia Delagia Palapia Sanudarsha Dekha Jao Audhyaya Prabhu Kirpala Piya Sanudarsha Dekha Jao Audhyaya Prabhu Kirpala Piya Sanudarsha Dekha Jao Satguru pyare amilo menu Satguru pyare amilo menu Asarehi jaan hai meri Asarehi jaan hai meri Chitera kita Jato mein nahi Chitera kita jato mein nahi खुला रहने परले बंद मक्खी नहीं उड़नी के की होई Kise dina lord datia Dunia jagade mula lendi Puri pera vina pendi Dunia jagade mula lendi Puri pera vina pendi Pave mil jai lakte karor datia Menu tere vina kise dina lord datia Menu tere vina kise dina lord datia Menu tere vina kise dina lord datia Chitte beche data java Tera dhita sadai kava Chitte beche data java Tera dhita sadai kava Meha putli tere hath dor datia Menu tere bina kise dina lord datia Menu tere bina kise dina lord datia Menu tere bina kise dina lord datia
जातिया मैनू तेरे बिना किसे दीना लौट जातिया कोने कोने ते मैं पीड़िया नूर तेरा हारता मिलिया कोने कोने ते मैं पीड़िया नूर तेरा हारता मिलिया मैनू तेरे बिना दिसदा ना होर डातिया मैनू तेरे बिना किसे दीना लोड़ 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 डातिया जिते जावा तेनू गावा तेरा संदेश पूछावा जिते जावा तेनू गावा तेरा संदेश पूछावा तेरा लाया तल चाबी तुम्हारो डातिया मैनू तेरे बिना किसे दीना लोड़ 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 डातिया सोन शाकिर पाल होया जाग दे दिया सोन शाकिर पाल होया जाग दे दिया यारा मेरा हो जा चंद ते चकोर डातिया मैनू तेरे बिना किसे दीना लोड़ 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 डातिया अपना कोई नहीं है जी कि अपना सतगुरु प्यारा जी अपना कोई नहीं है जी कि अपना सतगुरु प्यारा जी ना कर बंदे मेरी मेरी दमदा की परवासा ना कर बंदे तेरा ऐसा जैसा पानी विच पतासा अपना कोई नहीं है जी कि अपना सतगुरु प्यारा जी अपना कोई नहीं है जी कि अपना सतगुरु प्यारा जी ना कर बंदे खुदी टकावा पे मौत निमानी ना कर बंदे खुदी टकावा पे मौत निमानी एक दिन पागले ऐसा आए तू डूबे बिन पानी अपना कोई नहीं है जी कि अपना सतगुरु प्यारा जी अपना कोई नहीं है जी कि अपना सतगुरु प्यारा जी माटी ओदना माटी पहनना माटी का सिरहाना जी माटी ओदना माटी पहनना माटी का सिरहाना जी एक दिन पागले ऐसा आए माटी में मिल जाना जी अपना कोई नहीं है जी कि अपना सतगुरु प्यारा जी अपना कोई नहीं है जी कि अपना सतगुरु
जगमग हो रही। जब तक देव दीप में बाती जगमग जगमग हो रही। जल गए तेल न कुछ गई बाती लासिवियां को तोड़ लाई। अपना कोई नहीं है जी कि अपना सतगुरु प्यारा जी। अपना कोई नहीं है जी कि अपना सतगुरु प्यारा जी। पाता छोला हुआ पुराना कब लग सीधे डर जी। पाता छोला हुआ पुराना कब लग सीधे डर जी। दिल का मेहरम कोई न मिलिया सब मतलब के घर जी। अपना कोई नहीं है जी कि अपना सतगुरु प्यारा जी। अपना कोई नहीं है जी कि अपना सतगुरु प्यारा जी। अपना कोई नहीं है जी कि अपना सतगुरु प्यारा जी। अपना कोई नहीं है जी कि अपना सतगुरु प्यारा जी। आजा 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 मेरे कृपाल जी। दुखिया रे सहारे ए कौन जो बिगड़ी मेरी तकदीर सवारे। आजा 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 मेरे कृपाल जी। दुखिया रे सहारे ए कौन जो बिगड़ी मेरी तकदीर सवारे। आवे की तेरे सेवकं दा हाल कियो या ते हाल कियो या। आवे की तेरे सेवकं दा हाल कियो या ते हाल कियो या। आज केरो केरो ओगने सब वीर कुआरे ए कौन जो बिगड़ी मेरी तकदीर सवारे। आजा 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 मेरे कृपाल जी। दुखिया रे सहारे ए कौन जो बिगड़ी मेरी तकदीर सवारे। आज तेरे बाजो दाता जी अंधेर हो गया अंधेर हो गया। आज तेरे बाजो दाता जी अंधेर हो गया अंधेर हो गया। दर्शन आके जी सबन दे प्यारे ए कौन जो बिगड़ी मेरी तकदीर सवारे। आजा 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 मेरे कृपाल जी। दुखिया रे सहारे ए कौन जो बिगड़ी मेरी तकदीर सवारे। पापा दीनेरी चालिए बचाओ आए के बचाओ आए के। पापा दीनेरी चालिए बचाओ आए के बचाओ आए के। ना तेरे बाजो और सहारा सतगुरु जी प्यारे ए कौन जो बिगड़ी
अजायब करे संगत दादुरे राका जीर कार जायब करे कार जायब करे राखिया आसरा तेरा छत हो रे सहारा